അതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനിടയായി. ലോകത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിലും മുസ്ലിം സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് തുർക്കിയിലെ ഇസ്താംബൂളിലും റോമിയുടെ നാടായ കുനിയയിലൊക്കെ ധാരാളമായി സഞ്ചരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് 2 പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നെതർലാൻഡിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഡച്ച് ഭാഷയിലാണ് 2 പുസ്തകവും പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊരു പുസ്തകം ആഫ്രിക്കയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ട്രാവൽ സ്റ്റോറീസിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. മർക്കസ് സന്ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 2 തവണ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ മർക്കസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ സന്തോഷമുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്. നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം ഇന്ന് മർക്കസിലെ പ്രതിഭാശാലികളായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുമായി 2 മണിക്കൂർ ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അല്പസമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളും കേരള യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. This is Mr. Robert van Lanskot. He came from Netherlands to study about Muslims and their culture, especially how deeply connected it to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He now has been attempting to write a detailed book about the Prophet sallallahu alaihi wasallam and how his holy relics, hairs, rings and dresses have been transmitting generation to generation to Muslim believers, and how Muslims aesthetically consider it, respect it. That kind of aspect he will depict in his book. Okay. In this time, he came to Kerala as part of his study, and he visited Markaz last week 2 days, and in detail conversed with us about how Prophet sallallahu alaihi wasallam has been living in the hearts of believers in Kerala, and his holy higher has been keeping here in Markaz. He asked about it. We in detail deeply described him, how we consider it, we respect it, we show the higher in the first month of every Rabiul level, and how believers gather here. That kind of stories he asked, we explained. He was enthusiastically enjoyed, wrote, and we think he will explain everything in his upcoming book, inshallah. He will explain about his mission, how Markaz received him. Well, I was about a year and a half ago. I visited the Topkapi Museum in Istanbul, which has a very important collection of relics of the Prophet. And I'm myself not a Muslim, but nevertheless I was very impressed by that collection, and I immediately felt that probably behind each and every object, be it a mantle, be it a ring, be it a sandal, be it a sword, that there would be a very, very interesting, old and deep story to tell about it. So almost at the spot, while I was making that first visit, I decided to see if I could write a book about it. Yes. So the original plan was to basically concentrate and to focus on what I would find in Topkapi and stories related to the relics in Topkapi. But very quickly the project became much wider, and I decided to also look for relics and visit places where there are relics far beyond Istanbul. And so I traveled to Al-Aqsa, where there is very important relics in the Al-Burak wall. I traveled to Chechnya, where the president of Chechnya is now becoming a very important, creating a very important
collection of relics. And this also brought me here to Kerala, because here, of course, there is Mr. Abu Bakr Musliar was recently, or let's say a few years ago, was received 3 hairs of the Prophet. And I felt that would give an extra scope to my book, to not limit my traveling to the strict sense of, let's say, the Middle East, but also go to India. And as I think already told you earlier, that probably I'll also try to get to Afghanistan, where there is a very important mantle in Kandahar. So I slowly, the scope of the book is starting to expand. How was your experience when you came here? You participated in the Sadat conference. Yes. You interacted with Markaz students, and how was your experience in Markaz? It was a wonderful experience, and actually to write about it's also it gave me many ideas. So I'm very happy that I made this visit to Kerala. One of the reasons also that I went to Kerala, and for instance not to other places in India where hairs of the Prophet are being kept, like New Delhi and Kashmir, is that through Google, through internet, I learned that there is, within Kerala, there is different opinions about the hairs that are being kept here. And so that made it for me a very interesting additional theme. Now, I came here to Kerala to simply see how here that discussion about the veracity, about let's say, are they real or are they not real, how that played out. So I did not only visit Markaz, but for instance I also went to the Huda Islamic University, where from earlier news reports I knew that there was different opinion on whether or not these hairs are for real or is it not real. And so I wanted to hear from both sides. I'm not a judge. I'm not going to say in the end I think it's real or it's not real. A debate has been going on here in Kerala's public sphere that a daily reported today. You came here to study or to institutionalize that the hair was false and to inform people around the world the hair kept here in Markaz was false. That kind of a sound produced in that report, and some Facebook posts also have seen. So what do you respond to? Well, I this morning already I heard about that article, and I think that what that newspaper wrote does not reflect my way of thinking. The article this morning implied that I had the intention to see that I could find proof that the hairs were false. Which was not my intention. My intention is simply to hear from both sides, without taking one side or the other side. So in that sense, I think that newspaper report was, on that particular part, was some parts where I recognized myself in some parts of that article, but where they implied that my basic intention is to find proofs of the hairs being false. No, that was not my intention at all. My intention is to find out more about how, let's say, a conflict about the veracity of those hairs, how it can play out in a Muslim community, and in that sense, I'm actually very glad that I also went to the Huda Islamic University, because there is a different point of view. I'm putting immense effort in writing this book. It needs lots of study, it needs traveling, it needs time, it needs energy. If you just want to do all that as a non-Muslim, to
prove whether or not a relic is real or not. It really doesn't make sense. I think when you're not approaching this subject with a very open mind and want to hear many impressions and many stories and many observations, you shouldn't start writing such a book. I take no position. To me, the interesting fact is that there is this discussion, which is not unique to Kerala. You would have it probably in many places. But I came here, let's say, open-minded. I have no reason to choose one side or the other side. I'm not saying they are definitely for real. To me, that's something you will have to work out in Kerala itself. But for me, the fact that there is this discussion, I find very interesting. What happened earlier is that I had a meeting with some 20 students at Markaz, and they told me stories about how people react when the hairs are once per year are shown, and that hundreds of thousands of people show up, and that for some people it's a very emotional moment. So obviously that's something to keep in mind. It's not a discussion that you should take very lightly, because if you dismiss the veracity of those hairs, you may hurt at the same time the feelings of hundreds of thousands of people. But on the other hand, if you say they are absolutely true, they are real, you may hurt also the feelings of many other people. An additional problem is actually, and that's not even concerning the particular hair in Kerala, but it's a wider discussion, I think, that you have in Islam, whether to what level relics should play a role in your religious experience. I think in Saudi Arabia, for instance, there is among certain groups there is a hesitance to even use anything, any relic. So it's not just like a local discussion here, but it's at a much higher, almost like a worldwide level. There is also a discussion like, should even relics be considered in the way you approach Islam? മിസ്റ്റർ റോബർട്ട് നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ടോപ്പ് കാപ്പി മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് പ്രവാചക ശേഷിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നു, അതിൽ തൽപരനാവുന്നു, ലോകത്ത് അതെവിടെയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു, കേരളത്തിലെ സവിശേഷമായ തിരികേഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇവിടെ അത് ലഭ്യമാണെന്നും അതേക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ അദ്ദേഹം കേട്ട് വിശദമായി പഠിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താനുമാണ് കേരളത്തിൽ വന്ന് ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം മർക്കസിലേക്ക് വന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഏതാണ്ട് 1 മണിക്കൂറോളം മർക്കസിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് അന്ന് വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ സാദാത്ത് ഡേ നടക്കുന്ന ദിവസമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ വേദിയിൽ വന്നു. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് തിരിച്ചുപോയത്. പിന്നീട് ഒരു ദിവസവും വന്നു. അന്നും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം നൽകിയിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലെ പരാമർശങ്ങൾ ശരിയല്ല എന്നും ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ വന്ന പരാമർശങ്ങളിലെ ചില വാക്കുകൾ വളച്ചൊടിച്ചതാണ് എന്നുമൊക്കെ അദ്ദേഹം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും അതേക്കുറിച്ച് വിശദമായി തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ അത്ര വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചില്ല. എങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹം കൃത്യമായി മിസ്റ്റർ റോബർട്ട് വാക്കുകളിലൂടെ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി. വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവേണ്ടത്. നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും പ്രഗത്ഭരായ അക്കാഡമിക്സ്, ട്രാവലേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇമേജ് തെറ്റായി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളല്ല. ഇന്ന് അദ്ദേഹം മർക്കസിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വളരെ വേദനയോടുകൂടി പറയുകയുണ്ടായി, എന്നെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വന്ന റിപ്പോർട്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിടയിലെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റുകൾ, സംവാദങ്ങൾ
അതൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കൾച്ചറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളെ അവരെ പോലും മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അതിന്റെ നൈതികതയും മറ്റുമൊക്കെ നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഐക്യ ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സന്തോഷകരവും ആരോഗ്യകരവുമായിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങളാണ് നമുക്കിടയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. മിസ്റ്റർ റോബർട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രാനുഭവങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ മറ്റൊരു വിശദമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നിരന്തരമായ സംവാദങ്ങളിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വിശദമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.